제이미와 함께하는 SOS 생활영어 시간입니다. Hello. 안녕하세요. You know, in my family, I'm the oldest sibling. 그래요? 가족 중에 장녀. Yes. 그렇구나. I'm the first child. So, I have one younger brother. He's 22. 이제 22살 된 남동생이 하나 있고요. And I have a sister. She's 19. 그리고 이제 19살 된 여동생이 있습니다. So I was really... What are their names? 이름 좀 한번 얘기해줘요. My sister's name is Jolene. Jolene. And my brother's name is Lorne. 그리고 론이라고 하는 남동생. It's a hard name for Asians. Well, they can hear their voice. I mean, their names in the internet. Yeah, 인터넷으로 I'm 이제 gonna tell them. 이제 너가 이제 한국에서도 네 이름 이제 알려졌어. 이런 소리하면 좋잖아요. 네. They'll think they're so famous. 그런. Anyway, the reason why I'm talking about this is that I was so happy to have a really large family. 그것도 라집니까? Yeah. Well, five people. 그래. People. 그래요. 저는요 이렇게 대가족이 우리 집에 있어서 그래서 저는 굉장히 행복합니다. 만족합니다. 그렇죠. 5이면 대가족이에요. 맞아요. Yeah, 요즘은. because nowadays families are getting smaller and smaller. 맞아요. 요즘은 뭐 핵가족이 아니라 세포가족화되는 것 같아요. 너무 가족의 숫자가 작아지니까. But a friend of mine, he works at an advertising company. 근데 제 친구 한 명은요 광고회사에서 근무를 하는데 So this year in Korea, people want to promote larger families. 그래요. 그래서 이제 올해 들어서 우리 요즘 그런 광고 많이 하잖아요. 애기 좀 많이 납시다. Yeah, isn't that true? That's right. Yeah, 네, the 그럼요. government wants to do some 그럼요. kind of... 정부에서 이제 막 이제 가족들 많이 낳아 애를 많이 낳으라고 이제 장려를 하잖아요. Right. But usually rich countries, they want people to have less children. 근데 이제 일반적으로 보면은 강대국 그러니까 돈이 많은 그러니까 부자인 나라일수록 가족 수가 좀 적어들잖아요. Yeah, right. So they can support their families and have enough money for children. 그럼요. 이제 왜냐하면 아이들 양육비가 많이 드니까 in that terms, the Korea is number one in the Right. world. So that's why they're trying to have bigger families now. 맞아. 예. So- 그렇게 따지면 뭐 한국이 전 세계에서 제일 잘 사는 나라죠 Yeah. 지금은. So I 너무 think, 얘기 안 나요. Yeah, I think bigger families are better. It's more fun and it's better for children. I How think. many children you want in the future? At least 3. 적어도 3명. Yeah. 오. I hope so. At least 3. 적어도 3명 정도는 나니까 한 5명은 미니멈으로 되겠네. But 4 is nice. 4 is nice. 애를 넷 낳으면 더 좋고. Yeah, I like it. I like it. Sounds good. Yeah. 좋아요. 저도 한 가지 후회하는 게 있다면 애를 좀 더 낳을 걸. 저는 2밖에 없는데 애 많은 사람이 요즘 부럽습니다. 예. 자, 오늘 대화요. 여드름이 많은 여자가 얼굴을 보면서 불평하고 있는 그런 대화가 나오고 있죠. 자, 대화를 먼저 들어보십니다. My face breaks out too much. Have you tried some medicine? Yes, everything I can get my hands on. Maybe you had better go see a doctor. 네, 여기까지였어요. 자, 여자 이야기 먼저요. My face breaks out too much. My face breaks out too much. 저는 얼굴에 여드름이 너무나 많이 납니다. break out. 밖으로 뭔가가 자꾸 이렇게 break 깨져서 나오는 거니까요. 얼굴에서 뭔가가 깨져 나오는 것은 뭐겠습니까? 뭐 여드름 이런 거죠. My face breaks out too much. My face breaks out too 네, much. 재미있죠? 그 표현이요? My face breaks out too much. 저는 얼굴에 여드름이 너무나 많이 납니다. 그런 말입니다. 약을 좀 발라보셨습니까? Have you tried some medicine? 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 제가 구할 수 있는 모든 것을 다 발라봤지요. Yes, everything I can get my hands on. Yes, everything I can get my hands on. Yes, everything I can get my hands on. 내 손이 닿을 수 있는 모든 것들을 다 해봤다 그런 이야기죠. 아마 진찰을 좀 받아보시는 것이 좀 나을 것 같은데요. Maybe you had better go see a doctor. Maybe you had better go see a doctor. 예. Have you ever broken out? Yeah. When I was in junior high, I used to break out. 그래요? But usually only when I'm sick do I ever break out. 중학교 때 몸의 컨디션이 안 좋을 때만 Right. 그럴 때만 얼굴에 뭐가 이렇게 좀 나고 Right. 그랬군요. So when I'm sick, I get a pimple. I get zits. We call them zits. zits. Yeah, 맞아. it's 여드름 막 like zits. 나는 거 허연 거 그런 거 zits 이렇게 이야기하죠. So I was a zit face. 저는 고등학교 때 무지하게 많이 나서 저 별명이 멍게였습니다. 예. 자, 오늘 2가지 표현이요. 저는 얼굴에 여드름이 너무나 많이 납니다 하는 말. My face breaks out too much. 제가 구할 수 있는 모든 것을 다 시도를 해봤습니다. Yes, everything I can get my hands on. 자, 유용한 영어 표현들 정리해봅니다. 초콜릿을 먹기만 하면 여드름이 납니다. Whenever I eat chocolate, my face breaks out. 사춘기 때는 얼굴에 여드름이 많이 났었어요.
When I was a teenager, I had pimples all over my face. 나는 손에 잡히는 대로 다 읽습니다. 책을 다 읽는다 그런 얘기죠. I read everything I can get my hands on. 그것을 꼭 내 손에 넣고 싶습니다 하는 말을 I'm dying to get my hands on it. 그렇게 얘기를 하고요. 자, 이번에는 질문거리입니다. 젊었을 때 여드름이 났었습니까? Did you have acne when you were young? 네, acne 하는 것은 이제 여드름이라고 하는 정식 표현인데요. 보통 이제 breakout 이런 말도 많이 써요. 얼굴의 어떤 부위가 제일 마음에 듭니까? What do you think is your best facial feature? 좋은 질문이다. Your answer is My eyes. 맞아. That's it. 맞아. 바로 그거였어요. 저도 그렇게 생각해요. 자, 여드름에 무슨 약이 좋습니까? What is good acne medicine? 지성 피부인가요? Do you have oily skin? 네, oily skin. 네, oily 하는 것은 오일에 대한 형용사가 oily잖아요. 그러니까 기름기가 많은 피부, oily skin. 그럼 이제 건성 피부는 dry skin 이렇게 이야기를 하면 되겠죠. 자, 피부를 어떻게 관리하십니까? How do you take care of your skin? 네, 여기까지였고요. 대화를 다시 한번 들어보십니다. My face breaks out too much. Have you tried some medicine? Yes, everything I can get my hands on. Maybe you had better go see a doctor. 저 마이클은 학교 다닐 때 여드름 나본 적 있습니까? Every day. 그렇습니까? Every day. 저 얼굴에 여드름까지. 야, 저는 얼굴에 여드름이 너무 많아요. 영어로. All right, like this. My face breaks out too much. 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 이렇게 얘기를 합니다. 제가 구할 수 있는 것은 모두 다 발라봤습니다. 자, 마이클. Check it out, check it out. Yes, everything I can get my hands on. 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 Beautiful. Nice, Yes, nice. everything I can get my hands on. Yes, everything I can get my hands on. on. 예.